Заведите это дерьмище. Мразь. Блять, этот джойстик Гран Туризма полное говно. Он садится вообще просто пиздец как. Просто в край, блядь, и разряжается, блядь. Даже эта хуйня не разряжается так быстро. Тут говно вообще конкретно быстро разряжается. Сука, тварь, блядь. Пиздуем. Кто там? Две 500, она, блядь, о, она шикарная, пипа. Oh shit. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. What steps are you prepared to take to feel more useful? I don't know yet. My sister believes that the real fight is in the streets nowadays. Maybe she's right. Maybe this is what I must do. If you feel that saving lives is not useful enough, perhaps it means that you've lost faith. On the contrary, my faith has never been stronger. Maybe we are all just too proud to face up to the fact that science cannot compete with God. Proud. And what about Milton Hooks? Does he share your point of view? Milton, any change means more comfort and more peace. I disagree. Pepper, I know you're very close to Milton Hooks. Yes. Milton Hooks is my man. If you want to report me for that, just feel free, Doctor. I have no intention of reporting you, Nurse Hawkins. But are you aware of the risks? The rules say I won't be allowed to work as a nurse anymore. But here at the Pembroke, we break rules all the time. Is he worth the risk? Hey, I'm no perfect woman, and Milton is not the finest bloke. But we do our best to get by. That's all any of us can hope for nowadays. So. Do you need medical help yourself, nurse? I'm fine, really. Goodbye, Nurse Hawkins. Ну он отлично подходит. Ничем не болеет. Блядь, ну эта сестра, ну блядь, из-за беспокоиться ее парень, придется его парня тоже туда валить. Надо все спланировать, надо узнать у них побольше, реально. О них надо узнать побольше. О, какая стрёмная. Ебать, заканчивайте, сука, мне заканчивайте. Ничего не заблокировалось. I leave you.
Проклятие, боль вернулась. Так, где коммент? Алексей Северов закомментили Гуфич. Сука, пёс, блин. Здорово. Good evening, Mr. Elwood. Ну тут Evening, вот Dr. вообще Reed. такой. Слушай, ну тем не менее кровь. О, How close are you to Miss Horcroft? гипноз, гипноз. Are you aware that she thinks she is Вы a знаете, vampire? что To она wait for her вампир. next nibble is the best reason to stay here. Every time she approaches my bed, she treats me like something tasty. Сегодня, блядь, не отвлекай меня A нахуй. normal person. Aren't you afraid? She may hurt you if the Игра game далеко goes зайдет. too Я ж far. потерял, кто кому с кем-то знаком, блядь. Кого бы переживай. Her head's broken inside. Но Is на all. первого валить незаметного самого. While I'm busted on the outside. Чувачка, блядь. Я знаю уже, кого есть там один расходник. Living proof that there's Как hope бы он for думал, me. что он тихо ушел от смерти, но он не ушел. Не позволяйте ей So do себя you let her кусать. bite you? You know that's not sanitary. And why not? She's only supping a few drops of me blood. And the pain, it's real for once. She could decide to bite less willing. Ну не вампир, он And it's сумасшедший. another good reason for me to stay here, Doctor. Вы понимаете, You что do она realize she's mentally disturbed. психически? It's called the Cotard syndrome. She truly believes she's a vampire. In her madness, she never refers to my scars. And frankly, if I could, I'd join her world. It seems much more fun than Он the не real против one. тоже стать вампиром. Но тебе не светит, я никого не обращаю, только валю все. Soldier, do you need assistance? I'm fine. Just do something for the... О, болезнь еще. How close are you to Miss Horcroft? To wait Aren't you afraid? She's quite... Ну, You do. In her... So do you? She And it's an... ну все. В личных вот эта хуйня. Goodbye for now, Mr. Elwood. Можешь обратить или нет, я не знаю. Street corner. Не знаю. The daily routine. Ну, гуфиков, конечно, много, реально. Тут только что Hello стоит. again, Dr. Reed. I feel better already. Can I go soon? Не, ты не можешь идти. Goodbye, Mr. Hampton. Ты не можешь идти. Here again. Вы все мои сосуды, блядь, которые буду постепенно ебашить. Вот это, конечно, шикарно, блядь. Она полностью, видишь, все, она раскоплена. Видишь? Пипа. Ну вот одна линия осталась. Все. Блядь, она с нигером. О, блядь, она с нигером. Как больно, сука. Ёбаный рот, не удастся ее выпить-то, прикинь. У нее 3-й уровень гипноза, а у меня 1-й. Уровень гипноза 1, ёпта, а у нее 3-й. Пизда нога, чувак. Меняется. Жаль. А вот это кто? Daily routine. I cannot enter. Заперта какая-то. Дура. Ну да ладно. Доктор. Докторов оставляем на самый финал, конечно. Реально. Че, это все вроде хорошо, но графика могла быть и получше, особенно текстурки, блядь. Вот поглубже. Хотя бы как в Боге войны. Была бы, блядь. Ну чтобы вообще, блядь. Не, я побочки буду выполнять, так что, в принципе. Как убегать-то отсюда, нахуй. О, про это ничего не знаю, тоже бабка пухлая. Good evening, Doctor. Вообще жесть. Смотри, 3 косаря, и можно до 5 косарей довести опыта. И уровень гипноза 5. Фак. Все,
Все, я спланировал. Я думал, что я буду их гипнозить и водить к себе в офис, и там уже избавляться. Думаю, что там. О. Tell me what Dr. Tippett did. I know his mistake caused a patient's death. If I had not covered up his error, Dr. Tippett would have been fired from this hospital. I could not let that happen. You can't allow your emotions to dictate your conduct concerning patients, Nurse Brannigan. Look around you, Dr. Reed. Do you really think we can afford to lose a brilliant practitioner like Dr. Tippett's in our situation? Perhaps you did it with the best intentions, Nurse Brannigan, but you took a great risk. Must I remind you that a man died? You mean you've never made a mistake? Never covered your tracks? Come on, Doctor. I wasn't born yesterday. Он ей, в принципе, насрать. 3750, ты представляешь? Еще 2 подсказки и все. Нормально. Но, блин, уровень гипноза 5. Goodbye, nurse. Call me if you Похоже, need она me. на самый последний осталась. Этого негра надо тоже чикнуть будет. Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Still trying to save lives? Угу. Неплохо, 2 косаря, он полностью раскоплен. Но он торговец, видишь? Tell me why you're extorting money from some of the patients here. If a patient wants a bed, he'll have to pay me a little fee. That's all. Where did you get the Ах idea ты for such an обезьяна, immoral блядь, scam? Funny you should ask. The first time it was from a patient who bribed me to get a Блядь, ты bed. первый даже So будешь, then I нахуй, вне realized I очереди couldn't пойдешь, afford сука. What's going on Отношения, between кого ты you там and из Nurse белых Hawkins? прешь, блядь, Pippa's рассказывай, tired. нахуй. Tired of all this shit. Tired of all those corpses piling up. She's Будем as depressed as паршиво. I am. Вас обоих могут уволить, You блядь. do realize you could both get fired. Hospital staff are not meant to have intimate relationships with one another. Come on, Dr. Reed. Do you know how many rules are broken in this hospital every day just to keep it running? There's nothing wrong with what we're doing. During the war, I witnessed a few Вы, couples just вы like you come начали together in встречаться в difficult отчаянии. circumstances. Просто вы не понимали, что It can be делать. very На самом деле damaging. так не Maybe должно you're быть. right. But we support each Не other. должно. And that's all that matters. Блять, макака ссаная, нахуй. Иди отсюда, нахуй. Do you know that Nurse Hawkins is Гипноз thinking of еще, leaving the hospital? Ну как пьяный на работе. Стоит talked about it пьянющий, already. блядь. Does it not Дебил, bother you? Sometimes I think she may be right. We should run away while we can. Question is, where can we go? Where is it safe? О, So what do you do exactly in this hospital? Apart from smuggling guns, I mean. I've been an ambulance driver since too long, I guess. I bring sick просто people такой, here блядь. night and day. It's a dirty job, but I get it done. Most of the time. It sounds like things have been a bit rough recently. давай выкладывайся, What's тварь. happened? Yesterday I got attacked by the patient I was bringing here. I escaped through the hospital's garden, but I lost my wallet when I was running. You left an infected patient outside the hospital. That's incredibly dangerous. Я Go верну there ей yourself if you бабки, want, but be Ну, careful, как doctor. кошелек, бабки I'd я rather верну, not bring your dead body back. естественно. Since you're on the front line, how is the sanitary situation in this vicinity? It's a complete disaster. It's Complete even getting dangerous disaster. to enter some streets or buildings. Even the locals attack you. How is the situation? You want to hear the situation is all right? No, It's fool. fucking awful. It's fucking. Are you really smuggling? And why not? I've already been attacked by patients, you know. Да и бандиты. Defending yourself? You keep people alive your own way, Doctor. I offer them another way to protect their health. Why do you have such a mediocre reputation among your colleagues, Milton? Fuck them. Nobody knows the horrors I've seen since working here. This city was sick long before the epidemic, Dr. Reed. I know it's a difficult task, but correct me if I'm wrong. Is this not the job you are paid to do? I've seen babies left to die while their brothers were properly fed.
Underage girls and boys sold to all manner of perverts. I'm sorry, I don't know what to say. Yeah, exactly. We lack words. So excuse me if I don't look on the bright side of life. Oh, shit. I'd like to see... Wise choice, Dr. Reed. Oh. Так, надо затариться, сука, нужно, блядь. Масло. Дробовик. Неплохо. Надо потом купить будет. Good evening, Dr. Tippett. Dr. Reed, any good news to share? Это как камеру раскинул. Охуеть. Goodbye. Эта камера откинулась здесь, прикинь. Good evening, Dr. Tippett. Ну так интересно. Doctor... Corcoran, I want you to tell me about Mr. Connor. How did Почему he он die? умер? What happened? Быстро He was my укладывал. patient. He died because of my mistake. That's the blunt truth. В чем What was the ваша... nature of the mistake? It was a twofold error. My diagnosis was wrong, and the administered dosage was too strong. Who was this patient? I don't know. Some sick man from the docks, maybe a fisherman. I had no time to talk with him. No one claimed a body. Да, вот Stop это самое practicing. грустное. Are you mad? I killed that man, I admit it, and it won't happen again. I have saved so many lives since then. Тогда засчитывается. You're exhausting yourself, Corcoran. Maybe you should think about preserving your strength. No, we must keep on healing all those poor souls. We are the last rampart before chaos. Once more, unto the breach. Не нужно ничего доказывать. You've nothing to prove, Dr. Tippett, to anybody. And we all praise your Ты что ли experience. бухой? Please, have some rest. I am perfectly fine, and I am not too old for this job. Ну ладно, как хочешь. Пообещать не выдавать типницы легко. I will cover for you, Dr. Tippett, by keeping what happened to Mr. Connor to myself. I don't know what to say, actually. I can't exactly force you to become my accomplice. You didn't force me. This is my decision to make. I believe you're still of use to the hospital, considering the situation. Then I can make you this promise. As soon as the epidemic is eradicated, I will resign. Неплохо. What will you do after your resignation? Do you have a plan? I always fancied visiting Cyprus. Such a beautiful island. I could buy a house there by the sea. Read poetry and wait for death. Goodbye, Ну, Doctor. нормально. Мне еще $100 заплатили. Ник готов, свеженький. Another night with the glorious battalion of Pym. So lucky to have Что за Харви? I met him in New York. С ней базарила.
А я умру от холода. Жесть. I'll leave you for now, Mr. Так написать, если нет с коксом ничего, то все ебашено. Давай вот это закончим с клеем кокса навсегда. На мосту. It's locked, all right. Блядь, я же вампир, почему я не могу ебануть? Have you found? Not yet, sir. All right. What can you tell me? I'm Oswald's best friend. What can you tell? His name is... Where was... He went down by the canal. He didn't want... This is a danger. We were looking for the Pembroke Hospital. I have all the info. Thank you, Doc. Have you found... Not. All right. I have all the information. Thank you. Понял, все. So many times. Oswald, you can't just die like this. Куда мне теперь пиздовать? Туда. Топить так просто здесь. О, месиво, месиво. Watch yourselves! There's one of them! Watch out, lads! Да тупик стоит там. Bloody leech! No! Doesn't like fire, does it? Пизда. Все. Вот так вот. Пила такая. Там нормально меня встречают. Скорее всего, сюда. Да, она слегка вытормаживает, пиздец. Ну это из-за того, что сверху. Ах, это
что этот удар делает? Может, напрыгивать надо, типа? Просыпать. This must be Clay Cox's knife. A fine blade. No wonder he wants it back. I cannot enter. Бля, ну как открыть-то, ёбаный волк? It's locked. Как работает эта хуйня? Ну такой удар шляпник сколько будет. I cannot enter. It's locked. Бля, ну как открыть, сука? Все. Ну, эта пила ничего, но я хочу другое. Все-таки. Старая палица. Откуда спиздил Шоколакулу? Не скажу, блядь. Или нет, скажу при личной встрече. Все мне назад. Такой притопил чисто. Улица Сезам, нет. Зелебо, оттуда Зелебоба ебаный. Из Сезама. Чё это за бред? Загрузка просто на район, блядь. Что это за бред? А это кто? А, тут Кокс. Здорово, Кокс. Hey, Doc.
I have found the gift from your wife. In that case, you'll be properly rewarded, Doc. Clay Cox is a man of his word. I hope that won't make me an accomplice to your future crimes. Who knows what I might do now I feel invincible again. Подробнее про Кокса. Бедный Кокс, блядь, даже не представляю, что его ждет. Оставь этот ножик себе на память. В гуще тебя впер вампир или нет. Трон. Просто он ведет его в магазин. Не убивай его, я не буду его убивать. Это ж Клей Кокс. I killed, extorted, stole. Now I die. Fuck it. I live the way I wanted. Да. Все, Клей Кокс, блядь. Допрыгался. Как ты его замочил? Не, он поспит просто и все. Так. Вот это интересно. Куда это приведет? Бля, там не пройти, сука, как их открыть? Пиздабол вычеркнуть на карте. Да, он поспать прилег навсегда, блядь. Я наебал Кокса только. Единственное, кого я наебал. Зато, к сожалению, не увидите трофей все оружие, потому что нож у него остался. На память весь. О, мобы. Наебашил, я даже не понял, что его убило. Ну черт.
Вау. Запутал меня. Ты брана. Давай. Да ладно. Да ладно, он меня срезал. Да ладно. Он меня срезал, прикинь, я даже не понял как. Тенью, походу. Это кто? Это босяра ее. Надо покопиться, видишь. Я все-таки чересчур пошел. 14 против 8. Тоже вампир. Да, да, но это типа мутанты. Они как бы ничего не понимают. Не умные. Вообще никак, типа, у них там на лице изменения, там руки другие, там, видишь, он это с днями играет. Не увидите вообще сейчас пока. Можно, конечно, еще попробовать разок. Тебя прет вампир. Так потихоньку вроде заходит, потихоньку. Ну что-то открывается потихоньку. Годнота. Слушай, ну еще вот бы не тормозило бы. И пойдет. Вау, это я не ожидал. Вау. Стамина не хватает. О! Эти откуда здесь? Я умер, они остановились. Ну это полная жопа. Я не сдамся. Тварь.
Да. Сейчас пока я не очень развит в навыках подчинения. С двух ударов, с двух. Сука, я чуть-чуть отвлекся. Ну не, мне видишь 16, мне 8. На 8 уровней у меня старше, поэтому нет смысла. Я пойду качну сейчас. Он мощный. Да, с двух ударов меня раздамажил. Тварь, блядь. Я понял, почему все оружие не получил никто трофей, потому что оно вот исчезает, если выполнять такие вот квесты, типа как отдал нож, все типа. Пизда нахуй. 3 уровня. Не, это мало, 8 уровней. И загрузки, блядь, должны быть меньше, это долго. Так. Это выполнено, это выполнено, это выполнено. Вот это. Это вообще вон там, на. Уроды, блядь. Вот это сначала. Да. Прокачка пойдет быстро. Да, чувак. Истек крови. Да идти-то, блядь. Куда? Бля, опять загрузка, я не верю, нахуй, сука. Поясни. О. Твари. Да. Да, ему вообще загрызут его. А может и нет. Просто сдох. Драчки так, да, нормально пойдет. Драчки норм. Да, такая музыка нагнетающая. Кто-то орал там. Короче, где-то здесь. Выяснить, кто такая незательная. О, а это что? Че за чувак? Good evening, Dr. Reed. Such a pleasure to see you again. Such a pleasure. Please show me. Of course. It's just... Так.
Тартар железа. 2. Гипохлорид натрия обязательно. 2. Кадеин стопудово берем. Пергамент, да. Эрготамин 1. Опиум, да. Опиум 2. По-любому. О. Топорик клея. Интересно. Новая пушка. Прикол. Это тоже в последний момент, торговцев в последний момент надо читать. О. Since you're not afraid of dying, do you believe in life after death? No. I believe we must do all the good we can while alive. For our time is short. Да, and the добрые дела, obstacles бла-бла, are endless. попиздили. Do you think you would enjoy immortality? Хотите ли смертно, As a брат? concept? I don't think so. Don't mistake me. I love life and I'd like to live a long life. But everything has to decay, sir. Even goodwill. Да, поздняк метаться, я уже никогда не умру. Do you need medical attention? I'm feeling all right, doctor. Perhaps it is because Я уже привык ко всему. Since you're not afraid, No. do you think you would enjoy I don't think so. Don't mistake me. I love life and I'd like to live a long life. But everything has to decay, sir. Even Decay. goodwill. Decay. Немного не то, блядь, мне кажется. Do you really believe goodwill cannot last? As I said, sir, everything decays. If I was to never die, goodness, I would be bored or worse. And I like to be helpful, sir. Quite depressing, wouldn't you say? Yes, but the good news is we'll all die before losing our humanity, sir. So you're... No, I'm not. I don't... You're a wise man, Mr. Chidana. No, Dr. Reed. I am a foolish man. But I like to think otherwise. Please... Of course. А, ну It's все, just drink. это было. Tomorrow, Пошел в your bodies очко. will arrive and then... Где-то здесь. Ну-ка. Оба-на. Какой-то пидор. Christ! He's dead! Да.
Некая женщина-вампир. Тельма. Вот так вот, блядь. На нее ее начали выслеживать. Вот и все, нахуй. Сука. Это сложно. Сложно слушать вампир. Good evening, Doctor. And good evening to you. Tell me more about your willingness to experiment with new medical techniques. Harvey Fiddick is a patient suffering from a severe injury that could cripple him if not treated correctly. I'm convinced your blood transfusion technique could help him. What is it you really want? To save him? Or to prove your point? Fair question. I want... Tell me, Mr. Fiddick. Our first diagnosis was compromised because Mr. Fiddick lied to us about the real origin of his injury. He first claimed it was an accident. But why would he hide such crucial information from us? Because he is a proud father, ashamed of putting his children at risk because of his own negligence. This personal involvement could also appear to be a lack of impartiality. You must know that a good surgeon... I agree. But that does not excuse Dr. Aykroyd's behavior, a man who did not even take time to converse with his patient. Do you think keeping his distance was a mistake? All I know is that I'm taking care of human beings with desires, hopes, and fears. Not some biological machine comprised of blood, bones, and flesh. Do you need my You don't have to worry about me, Dr. Reed. Tell me what effect... What do you think of Dr. Aykroyd's aversion to modern medical methods? It's a shame he's so narrow-minded. Dr. Swansea taught me that science is about exploring uncharted territory. I'm convinced that's true. With the influenza and all that's going on, you should put your differences aside, don't you think? Why is it so difficult to work together? I believe that if Dr. Aykroyd had been the one to discover the transfusion process, he would be the first to recommend its use. So you believe it's just a question of jealousy? Dr. Aykroyd is as proud as he is blinded by his obsolete concept of medical science. Goodbye, Dr. Жесть, видел лицо. Просто жесть. Такой, блядь. Да, налитые кровью глаза. Потому что он только что, блядь, насытился.
Good evening, Mr. Fiddick. Good evening, Dr. Reed. Any news about my operation? Tell me about your injury, Harvey. Why do you feel so guilty about it? My wife died because of me. And now I may lose everything because I've been careless enough to hurt myself. What an arsehole. Да. You can't hold yourself responsible. Of course I didn't hurt myself. But I can't work until my arm is fixed. My children need to eat, Doctor. How could your I was working a double. She went out to bring me a hot meal and got caught in a German bomb raid. Пизда. Goodbye for now, Mr. You always knew the words to calm the children, Ellen. As for me... Finally, you've returned, Doctor. Did you find anything of value? Yes, nurse. You've worked your first miracle, Doctor. Now, this patient here needs immediate treatment. Duty calls. When the storm has passed, I'll show you how to mix the remedy yourself with the same basic ingredients. Many thanks, Doctor. When you've finished, you ought to report to Dr. Swansea in his office. He's been looking for you. Seemed pressing. О, снабжайте их соответствующими лекарствами. Загрузка, сука, тварь. Поверить не могу. Какие же они уроды, блин. Good evening, Doctor. Из-за того, что How is my son doing? Граф подвезли. Граф подвезли, да. What do you think of your reception here? Any complaints? I have had the uttermost reservations about this hospital since we arrived. But we had no other choice, considering the state of emergency. Is there something in particular that's bothering you? Some of the staff were not especially welcoming. I suspect they're not accustomed to dealing with patients of such social standing. Tell me more about your arrival at the Pembroke Hospital. What gave you such a bad first impression? The ambulance driver was quite rude, for a start. And that nurse, Miss Hawkins, seems to have quite a dubious attitude. What do you mean? She managed to secure a bed for my son despite the epidemic. It was a relief, but it wasn't cheap. Oh. She charged you for a bed? Yes, and I paid without question, considering the urgency of the situation. I share your concern, Mrs. Goswick. Be sure that I'll talk to the people involved. I don't expect compensation, Dr. Reed. But I'm aware such behavior would not be tolerated in other hospitals. Неплохо. Как вражки, ёпта. Goodbye, Mrs. Goswick. Ну, с тобой что? О, 450 все, вообще не вообще. Good evening, Mr. Goswick. How are you? I'm okay. How painful? It's so painful I'd rather not talk at all, Doctor. I'm sure you realize a doctor and... Not really. I see. Then maybe it's not just your throat that hurts, Mr. Goswick. Perhaps your sore throat is just the consequence of something more hurtful. Yes, maybe.
but I don't want to talk or even write about it now. Why did your mother have you hospitalized here? She seems convinced this is a bad hospital. My mother just wants the best for me. She won't rest while I'm here. She'd go all the way to hell and back to help me. Pembroke Hospital may look unorthodox, but rest assured you're in good hands here. It's not me you have to convince, Dr. Reed. It's my mother. Is your mother bothering you? That's tempting, Doctor. But you have no idea what my mother is capable of. She would tie herself to my bed if you asked her to leave. How painful. I'll let you get... I'm all right. Don't waste your time with me. Good evening, Mr. God. I'm okay. Do you need any help? I'm afraid I may, sir. I don't mean to be a burden. You are not a burden, sir. Healing you is my responsibility. And you have my gratitude for that. Tell me about yourself, Mr. Goswick. I don't want to talk, Doctor. How painful. I'll let you get some... Good evening, sir. Пошел в очко. Doctor. Второй уровень гипноза. Не смогу его пока выпить. Да ладно. Тут, конечно, есть хорошенький этот Харри. Очень неплохо. Очень неплохо. Good evening. Good evening. Goodbye for now, Mr. Ищите, чью гипнозу меньше и равен вашему. Обдумайте свои решения. Ну давай, наверное, похуй. Или давай в следующий раз. И так вон глаза никакие. Давай после апгрейда. Это просто зверь, нахуй. Если я его еще выпью, я вообще буду насыщен до такой степени. Думаю, что надо отдохнуть. Надо спросить ее про бабку. Good evening. Milton cheats patients out of their money at this hospital, Pippa. Are you his accomplice? Yes, I am. Is this your definition? Что с глазами? Да я же выпил того кокса. И все убило. It is my definition of getting out of this useless Блин, life глаза once and такие for all. вообще жесть. Как они не понимают, что он вампир? Whose idea was it? What difference does it make? We did it together, and I'm guilty as charged. Answer my question. It was my idea first, even though Milton would say it was his, to protect me. Why do you... Why not? Most of the sick who paid for a bed are already dead, or will be soon. Don't you see the futility of all this? Торговали надеждой, лицемерие, цинизм. In your position, I would suggest a more elaborate defense. Cynicism will not save you. This isn't cynicism, it's realism. You still need me, Dr. Reed. Вот And сука. you know it. Вы мне не нужны, женщин, барышня. Пизда вам. Это все. Goodbye, Nurse Hawkin. Goodbye. Вот именно. 3000. Скоро. 3-й уровень гипноза. Скоро.
Средства от анемии. Кадеин еще нужно. Кадеина нужно вообще море. Гипохлорида еще несколько. Сепсис. Заражение крови и так далее. Топорик ничего дамажит. Клей жалко, шустрый малый был. Кокса? Слушай, ну, бля, он как бы, ну, ты понимаешь, что пизда ему. Это все. Мне тут нечего уже вспоминать. Как бы не забывай, что я высшее существо. Не забывай. Бля, это не хватит меня на эту хуйню. Ебать, тут экспы надо. Ё, мне придется всех выжить. Пизда, просто. Число патронов. Во, выносливость. Вот это мне надо вообще пиздец как. $2000 максимум. Выносливость одна из самых нужных. И запас крови, естественно. Значит, мне дам... О, сверхъестественно. Какая-то ярость. Прикол. 500. Сверхъестественный прыжок. Бля, 600 не катит. Погнали. Следующей ночью. Важные события. Каждую ночь действием улучшаете ухудшать состояние из-за болезни. Вам нужны события. Только шляпу не покупай. Ладно. Там все нужно. Чем больше убиваете, тем опаснее становится район. Если состояние здоровья жителей района окажется ниже критического уровня, он погрузится в хаос. Клей, кокс. Выпит нахуй. Клей, кокс, 30 лет. Нет связи.
С ним все шито-крыто, никто не узнает. О, вот это интересно. Эдрин для него была словно его отражение. Была единственной женщиной, которую он уважал, быть может, потому что лишь она осмелилась ему перечить. Но в последний миг Кокс не вспомнил о ней. Слишком он был занят, проклиная весь свет. Когда я убивал его. Не, все нормально. Вот моя финалочка. Что, доктор Эдгар Свонси. Он там будет сидеть такой... И я его дамажу в конце. Тяжелая. Тут какой-то новый район, там не было еще. Тебе вообще их валить нельзя. Почему нахуй нельзя? Ты ёбнулся, игра про убийство вампирное. Пиздец, ты кончен нахуй, ты чё? Это как этот Кит Маус играл в Deus Ex, он всех там крошил и говорил, только дебил будет играть в это стелсом. Понимаешь? Он всех там ёбал. Так же здесь, ведь, понимаешь, здесь всех надо валить нахуй, иначе. Глаза-то не спали, ё-моё. Надо побочки выполнять. Что делать, чувак? Тут жесткая побочка, блядь. Если хочешь шкатулку с курицей, так заиграешь. Да. Блин, это сложный район, там 17 уровень, мы туда не так, блядь. Давай вот это попробуем снова. Я чуть как очнулся. Теперь я смогу выставить. Маус перепутал с радугой Deus. Ну да. Он еще тот, конечно, мой кавер. Все стопит, ёпт. Телепортно. Музыка вообще, блядь, шикарно просто вообще. Полный кокс без вариантов. Мобы респаунятся. Вау. О. Это хуё. Я тебя допью, сука. Мучается. Все. Надо укус вообще развить, чтобы просто он укусом убивал сразу просто и все. Сюда. Надо качать экспу, а как? Постоянно нужно мобов ебашить. Это же РПЖ. Приготовься.
О. Как так? Ах ты пиздец. Пиздец. Еще раз. Не, я хочу его завалить, это вызов. Хочу его переиграть. Жесткий малый, реально. Заставляет потеть. Пес, блядь. Бля, кровь все... О, фигово. Всю кровь слил. Ну ладно. Понеслась. Кажется, я понял, почему он кол для вампиров. О. Вау. О, нет, не может быть. Сука, переиграл меня, пидорас. Вот ублюдок. Бля. Как же так, блядь, сука, мразь. Стамина не остается там вообще. Блока никакого нет, тоже пиздато. Теперь назад задушил. Не. Тут, к счастью, это делать не надо.
Охуел, сука. Да ебаный гандон, блядь. Да, пизда. Да, топорик медленный, конечно. Да, бля, да ладно. Сука, тварь. Короче, позже. Не могу его взять. Позже надо к нему идти. Просто нахуй ад. Тварь поганая. Сука, шлюха, блядь, сколько времени? Да, надо по сюжету выиграть, ты прав. Того чикса пойду выпью. Там какой-то пригрустил один парень. Что за хуйня? Ах, ну. Охуел. Пятьдесятчики за них дают. Бля, давай. Вот стамина уходит вообще в лед. Падаю. Есть какой-то комбасик топором. I cannot enter. Please, Jonathan, come in.
Начинается. Fascinating, is it not? In the last decade, so many mysteries have been brought to light with our microscopes. The human body, biology's penultimate frontier. The more we explore its boundaries, the less we're able to trace a clear line between life and death. You, my friend, have a foot in both countries. The view must be vertiginous. It's at least as vertiginous as chatting about vampires with you, I would say. This must be all so new to you. This area of town, the hospital, a brand new life. How stimulating it must be. I wish I could share your enthusiasm, Dr. Swansea, but my condition defies scientific categorization. Undead? Unalive? Immortality defies logic. I cannot express my thrill at this serendipitous turn of events. The world's most eminent specialist in blood transfusions, a vampire. One might say a gift from heaven. It may seem strange, but your words have brought me some comfort here. Forgive me. I've been an admirer of your work for a long time, and now you are so much more than a brilliant physician. And please, call me Edgar. I'm not some doe-eyed student, Edgar. I understand we both have something to gain from this relationship. Very well. I have a task for you, Jonathan. Something that will require all your newfound skills. Please, go on. The Pembroke only survives through the generosity of our benefactors. Unfortunately, our main donor has found herself in a bit of a bind. Now, if you could help her out... A spokesman or politician is what you need. That's not my calling. And until I come to understand what has happened to me, I require discretion. Discretion is in order, Jonathan. Lady Ashbury has recently received rather indelicate correspondence that, if revealed, would jeopardize her position. Oh, and you would like me to eradicate this threat? By the stole, of course not. I would just like you to pay her a visit. Her ladyship is certainly near the tents outside, tending the sick. You can't miss her. Look for someone impossibly delicate. Accepted. I'll see what kind of trouble Lady Ashbury is in. Письмецо. Это шляпа. Цыпочка нарисовывается. Очередной кусок мяса, трубчик для меня. Так, относительно случая с доктором. Здесь всякая инфа интересная, ну-ка. Do you need? Then ask away. You mentioned something about a secret society. A brotherhood, if I recall. Could you elaborate? Certainly. I've been a member of the brother... Yet you don't fear me. And still, you know the monster that lurks beneath the civilized surface. The Brotherhood has studied your kind for centuries. We believe you are as supernatural as a lion is to a gazelle. That explains your nightly wanderings about the docks and the questions you ask. I feel it wasn't mere coincidence that led us to that part of town.
There was something as yet unseen that set those chain of events in motion. Since you seem quite the expert on vampires, О, расскажи-ка, да, what про can you вампиров. tell me about my condition and how it came about? As men of science, our first step is always to start with what we know. Forget the myths, the hackneyed scrawlings, and the penny dreadfuls. They do not scratch the surface of the truth you now find yourself in. Мне придется убивать. Солнце The убьет sun. меня. The morning following my transformation. Its rays burned me. There was pain, smoke, and my skin blackened. You will find there is very little that can kill a vampire, my friend. You have been offered relative immortality. The sun will most certainly hurt you, leaving you weakened and damaged, but it will not destroy you. Это тебе нахуй не Блейд, блядь. Блейд бы тут соснул, блядь. Must I take a life to live? You are a vampire. You feed, and blood is the sole sustenance that can sustain your immortal frame. And only a living creature contains the nourishment you require. The man we pursued and slew in the canning factory, William Bishop, I believe, was he a vampire? He was a Skull, technically speaking. The debate rages as to their classification. Some think them a subspecies of vampire, others something else. Что-то иное. То есть непонятно, вампиры это. Как появились скали. How do skulls come into Это existence? интересно, да. The name means slave. The etymology may indicate that Они they are a рабы lesser species of vampire. From what I know, vampires tend to despise them. Just for clarity, what differences are there between myself and a skull? Хороший вопрос. A skull is easier to eliminate, Jonathan, even if they remain formidable foes for the unprepared. Vampires... Now, vampires exist beyond the mortal realm. Since I'm the one working for you, what should I know? Well, for many years we have been the only... Where do we start? To be honest, we cope on a day-to-day basis. What do you expect? What we need is hope. You were a soul... Ой, блядь, попизди меня. We'll see. Пошел очко-то. Опа, на улики. Еще на кого-то. О, редкие виды вампиров. О, да. Я, как ученый и интерпретатор древних текстов, всегда настаиваю на том, чтобы в ходе поисков тайн мы принимали в расчет легенды и древний фольклор. О, понеслась. Экон. Причем здесь это? Вулкоды. Это похожие на волков и вампиры. А китайские дзяньши или пиучени с юга. Ого. Бред не сумасшедшего про вампиров. Очередной бред. Ты никогда не станешь мной, блядь, миско. В общем, кабинетик не детский. О, это мне нравится. Ингредиенты.
nice, sweet girl. Reads me like a book. Ну, как ты это? Good evening, miss. I'm okay. Какое-то горло, блядь. Do you need any help? Thank you, Dr. Reed, but you've done enough already. Have you heard rumors about blackmail? No. I have to go now, sir. I'm alright. Don't waste your time with me. As for me, Нормально. what a blundering idiot. Кстати, вон та девчонка, по которой ты спрашивал. Ну, на фотке ничего. Все, посмотрим. Познакомимся. The flu took my dear wife, Emily. I take comfort knowing we'll soon be together again. Mr. Rainfield, that's no way to talk. You're in good hands here, and we'll be up again soon enough. Now do me a kindness and get some sleep. I'll be back round later. Your words are kind, the blessings of an angel. You're the sweet, sweet lady of mercy. Good evening, Dr. Reed. It's a pleasure to see you again. You seem surprised. Dr. Swansea has brought me up to speed concerning your recent appointment to Pembroke Hospital. You're a vamp. The lady who saved me that night, before vanishing into thin air. I remember you from the pub with Dr. Swansea. Indeed. Allow me to introduce myself formally this time. My name is Lady Ashbury. I remember you well, in spite of the brevity of our encounter. So it seems our Dr. Swansea does indeed have a fascination for creatures of our constitution. Dr. Swansea is a remarkable man. Dedicated, one might say, obstinate? He spent years compiling our bestiary. I hope you're more disposed to answer my questions now. You must have countless questions, but our rather urgent matter first. Swansea has explained. My cover, if you prefer, has been compromised. Pardon my boldness, your ladyship, but I have questions concerning this condition we share. As a newborn, your hunger for answers is rivaled only by your thirst for blood. But the questions need wait. I'm a scientist. My trade is in the deciphering of mysteries, and I need information to feed my mind. I will gladly answer every question you have, but first, prove yourself capable of resolving my predicament without eating the culprit. Have any of the patients given you trouble? These poor souls have so little left to live for. I do my best to ease their pain. Я вам верю, я вам не верю. Бля, я не знаю. I gather you have found an arrangement satisfying both ethical and corporal concerns. I was brought up not to snigger at my own jokes, Dr. Reed. Неплохо. Dr. Swansea has commissioned me to be your agent in this matter. You could start by explaining what's amiss. These past insufferable weeks, I've been the victim of extortion. I've made a first payment, but the blackmailer grows greedy. I must refuse his most recent demands.
Who would be so foolish as to threaten you? A kindred spirit. Even if it were the case, and I highly doubt it, a vampire would have asked for something more valuable than money. My suspicions lean toward a patient or their family. What are your expectations? Please be precise. As the newly appointed surgeon of this hospital, you are in an excellent position to ask innocent questions and deftly learn the identity of my blackmailer. If we're dealing with an ordinary criminal, surely you've the means to deal with it yourself, if I may. As immortal tradition doth dictate, all fangs and hypnotic eyes ablaze, the blood would run like a river. That's what I hope to avoid. Violence has a tendency to spiral out of control. No. Please continue. Every detail is essential. I'm your man. My embarrassment in this matter is eclipsed only by my shame at having put the hospital at risk. The threat from our anonymous scoundrel is clear. A list of dates. My visits coinciding with the dates of suspicious patient deaths due to massive blood loss. Ее сожгут. Is it true? Is it true? Now aren't you the blunt one? You are aware that I too know the thirst for the scarlet nectar. In all honesty, I'm not simply a patron to the hospital. My visits serve a dual purpose. Dr. Swansea has been treating my condition with a revolutionary technique of blood transfusion. It seems you are a specialist in the domain. I'll take care of it. Do you know where I should start? If that was the case, I'd settle the matter myself. You could talk to our local gossip, Harriet Jones. Not a pin drops here without her hearing about it. I'll meet that woman now. My life, as others know, is in your hands, Dr. Reed. I'm sure of your discretion, but I do fear your powers of persuasion will be put to the test. When this is resolved, I'll be your obligé. I'll answer all questions in regards of your condition. Is our little mystery closer to being... I think of nothing. My situation is delicate, and it... Пошла на. Ты чё тут не ел? Good evening. Good evening. Admit it. Nurse Hawkins is more than your lover. She's also your partner in crime. Of course she is. How else could I tell which bed is free? I need to know that. Have you no shame? Don't you see the city is crumbling down? Today people are ready to pay to get a hospital bed. Tomorrow we may be fighting for food. Тебе недолго осталось, Нигер. Have you heard of any underhand dealings going on in this hospital? There are a lot of secrets round here. I'm not surprised someone tried to make money from them. What kind of secrets? I'm not in the gossip business, Dr. Reed. If you want to know more, you better talk to Harriet Jones. She's the eldest patient here. Do you need any... I'm fine, Doc. Goodbye. А у меня коли. Гипноза 1. Хуйня. Уровень гипноза 1. Пиздец, блядь. Ну а как нигер-то, блядь, схавать? Пиздец, просто не закомментили. Лайн. Вешать парня будем темнее. Привет. Здорово, Лайн. Я не понимаю, как повысить уровень гипноза, чтобы нигера выжили, блядь. Он единственный тут черный.
А, ну второй есть еще торговец, но его я напоследок оставил. Вот они ходят, маринуются тут все, блядь. Молодцы такие. Вот, сейчас вот точно пойдет этот чувак у меня в расход, потому что я уже не могу ждать. Где-то тут есть один кинотеатр. Где же он, блядь, в каком он отделении, я забыл. О, вот в этом, да. It's locked. Так, открыто. Что они тут делают? А, они рассесы должны быть. Не знаю, я понял. Четвертый, второй уровень. Вот. Сидит офигенно просто. Ну что, пошли, наверное? Good evening, Mr. Fiddick. Good evening, Dr. Reed. Any news about my operation? Have you heard talk of any blackmail here at... No. Я могу чисто вот в офис свой завести? Я хочу в офис прям ебнуть. Не, похоже, надо идти только вот по этому следу. Was to go back to work, to take care of my children. То, что надо. Музыка вообще бомба. Дед такой довольный просто. It's locked, all right. I cannot enter. Unfair situation. I managed to arrange to have you buried in the same mass grave as your wife. I hope that might help. They may lack the resources, but we have some of the most brilliant minds in London, Emperor. Харриет. Харриет это кто, напомните-ка мне?
Бля, я забыл, кто такая Харриет. Хокинс. А кто такая-то Харриет? Ты? Доктор Крейн. А, вон там метка есть. Ну и где она? А, вон та, наверное. Не, он где-то... Погоди, была же тут где-то Харриет. Неизвестная, типа. А, вон она. Simpletons, these nurses. Bred with no respect. What is this? Who are you? Get out of my room. There's no need for alarm, madam. I'm Dr. Reed, Новый the new хирург. surgeon. Preposterous. Dr. Reed, you say? I don't want some bumbling intern. Where's Dr. Swansea? Please, calm down, madam. I assure you that I am highly qualified. I'm just back from war duty. How brave. Threatening an old defenseless woman. You know how long I've been a patient here? You've picked the wrong fight. I'm Harriet Jones. Harriet Jones? Indeed. I've been meaning to have a chat with you. You know what goes on here better than any other patient, I gather. No. Oh, better than any patient, nurse or doctor. I've seen so many vile undertakings. I heard there have been some despicable goings-on. Was there a case of blackmail? Blackmail? Wait. You're investigating something. This isn't a social call. One of those incompetent cunts slit a poor sod's vein. You seem to know more about the goings-on here than anyone else. Beware, Miss Jones, in case suspicion should fall on you. That's it. Blame the old and infirm. I see those little bitches' greedy little eyes. Just waiting for me to pop off, they are. If I didn't know better, Miss Jones, I'd be... God's honest truth, Doctor. It's just... I assure you, madam, this is not an investigation into a possible medical error. Debauchery, then? Nurses, Crane, Hawkins, Brannigans, whores, all of them. They can't keep their legs shut. I've seen them scratching slutty sores. Really? Well, if you have irrefutable proof, I'll not have the staff behaving in such a manner here. This is your business, Doctor, not mine. But I swear one of the nurses is cavorting with some man on hospital hours. Thank you for your time, Miss Jones. You've given me something to go on. See you on the next round. The patients and staff might know something. I'll start my investigation with them. Good evening, Miss Howcroft. How are you tonight? I need blood, Doctor.
warm. Have you heard of any blackmailing going on within these walls? I have no time for mortal games. My secrets are beyond their comprehension, Dr. Reed. Tell me, Thelma, what do you really know about vampires? I saw one and he saw me. I watched him hunt and kill. I saw his terrible wounds heal as his victim died. And then I knew I was saved. You mean you actually saw a vampire? Here in London? Yes. And it has been the answer to my pain. I must drink and kill to regenerate my decaying body. I am a vampire too. No. No. You are deluded. You think you crave blood, but you have no physical need for it. You have no idea what that is like. But what am I feeling? It cannot only be in my head. I know my flesh is rotting. I feel it. It disgusts me. Tell me, Thelma, why do you feel so attached to Mr. Elwood? Why him? Do you plan to make him? Of course not. How could I inflict my curse on anybody else? I'm not that cruel, Doctor. Would you say you and... No. No, Thomas is a delicate. I'll leave you. Good evening. Evening. Have you... If you want to know what's going on... Goodbye. Не, все открыто. Fever. The pain. It's here again. So many deaths. Короче, мне надо пойти попить что-нибудь, это пиздец, жесть. I have wasted too much energy for so little result. Damn. The pain. It's here again. Fear and disgust on every street corner. The daily routine. Damn. The pain. It's here again. Здесь воды ни хера нет. Все, перерыв нахуй.
Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. What can you tell me about the strange man visiting one of the nurses during her shift? Let me guess. You spoke with that old shrew, Harriet Jones. Do not pay attention to her, Doctor. She's full of fanciful tales. No matter how you feel about her, Miss Jones deserves our help. Who says I don't care for her? Hate is what keeps that old crone alive. She could have been telling the truth about the mysterious man. That old witch will end up in hell soon enough. Who cares if a nurse finds some happiness where she can? What can you tell me about the strange man visiting one of the nurses during her shift? Let me guess. You spoke with that old shrew, Harriet Jones. Goodbye, Nurse Hawkins. Have you found her? Not yet. All right. I have. Thank you, Doc. You're sure you don't come back with me? Nah, I have to see someone at the hospital. Be careful. You look so bad they may keep you as a patient. Fuck 'em. I don't like hospitals. Or doctors. Well then, when you go back to Whitechapel, you may find this useful. What is it? A pass for a free medical exam by the best nurse available. Just read it. I don't read well, but thank you, I guess.
He's locked the door behind him. I need to find another way to follow him.
Так. Не поздоровалась. This man has been savagely attacked and dragged to the floor. Бродячий. Бабосы. Карта есть? Конечно, нет. Топориком-то нахлобучил. А еще у меня есть пекарь. На случай. Такой. Офигеть. Это просто тема, как он меня убил. Давай. This is despicable. Да нормально. I have this. О, изгнание дракона. А какой-то ритуал. For blood.
Башка у него. Сюда. This is despicable. Экспа идет. Полная жесть. И столько разветвлений, нормально. Может не дождаться следующего ночи. Ну ладно. Иду к тебе. Сычок. Are you injured, sir? Help me get out of here. I need to get out. I'm Dr. Reed, and I'd be glad to help you, Помогу but you вам. must calm down first. Please, take a deep breath and tell me your name. Okay. Okay, I'm Oswald Thatcher. Please, I need to get out. Mr. Thatcher, your friend Newton sent me to help you. Do you remember him? Yes. Yes, I do. Good. Now leave this place and enjoy the cool night air. It's quite invigorating. I'm sure you'll feel better if you do. Первый уровень. Ну, я уже знаю, твой друг может и не вернуться. Хотя головная боль, слышать, да, с ним можно еще поработать. Какой молодец. Я смогу лекарством наделать вообще нормально. У меня будут свеженькие все, да. Куда, ёпту, куда? Это был выход, прикинь. Я оштрафован на 2 загрузки теперь. Да, загрузочка пиздатая, да? Почти что как в XCOM. Ну как музычка забавная. Ну а что делать? Я оштрафован. Пейте кровь, жители Лондона. Пейте кровь, пейте. Пейте кровь.
Наконец-то. Да и мобы все восстановились. Пиздец, охуенно. А, это тоже вот это выход. О. Да, все правильно, ты отбегаешь. А, не восстановился никто. Басяра, оборотень. What sort of creature is this? Вау. Сколько я не снимаю? Да. Сфоткал на память. Ого. О, последний раз прошел. Так, да. Попал, да ладно. Да, книжки, wow. Ого. Yes. Финалочка. Here's what's left of him. Not a lot to check, but I should anyway. Настоящий Вервольф. Всех погрыз ты, ну, сейчас музло четко. Слушай, да, тут все на виолончелях сыграно и чуть-чуть скрипки. Даже ударных. Я не услышал ударных, вообще почти нет. Денег не важно. Никакого обмана.
И дальше непонятно. Some voucher for a free checkup in Whitechapel. What is Nurse Crane up to? I really must find her. Купон сестры Крейн. I have this thirst for blood. Угу. Мне надо еще. This is despicable. Я уже 4 косаря набрал. Скоро я стану еще могущественнее. Шантаж Уайтчепел. Добраться до Уайтчепела. Погнали. Вот так вот, нахуй. Вот так вот, Уайтчепел, нахуй. Босс был такой нормальный. Там если где-то замешкался, то он бы тебя мог бы и отхерачить. Стамины за стамину надо качать. Без нее вообще просто жопа. Даже кровь не столь важна, сколько стамина, блядь. Парирования, блоков нет. Только как Bloodborne парирование. Bloodburn. Такая вот это стамина. Все четко. Надо кое-кого избавить от страданий, если мы на примете двое. Надо узнать побольше о том бомже, который меня подцепил к канализации. И тогда я смогу его тоже прокачать и потом схавать. Опа. Гопник. О! Охуя. Гопник, ёпта, это пиздец. Тоже вход в канализацию. И мне нужно, блядь, экспу потратить, потому что ее до хера. Ничего не говорит. 4000. 3 на меня гипноз первый, понимаешь, никак. Я больше не знаю никого первого гипноза. Понимаешь, мне нужен второй гипноз. Тогда удастся кого-то съесть. Конечно, надо посоздавать лекарства. Угу, бронхита, да. Пневмонии пока еще нельзя. Этот бронхит надо создать. В ходе диалога. На всякий случай себе должны все микстуры, когда что попадется, ну какой. Ну, сразу дайте мне все. Я вам здесь сразу охуенно все. Часть обычного порядка. Палец такая.
Часть обычного спускового механизма. Да. Я знаю, у кого она есть. Но это потом. Запас выносливости. Вот. Еще на что, да, надо бы. Ну-ка, сразу. Так, и что-нибудь. О! Сколько стоит? 1000. Ясно, такую-то прикольную. Бездна. Значит, ему огромный урон. Прикольно. О, взрывная кровь. Нормально. Бля, 2 косаря, его. Ну-ка. Некоторые навыки. Один из таких вампирства. Если применять его слишком часто. Бля, не знаю даже какой выбрать-то нахуй. Да, наверное, бездну. Две. 6000 последний стоит, бездна. Пиздец. Так, укус. Повышает урон от укуса. Вот это моя любимая. Офигеть. Теперь я стал еще жив. О, там все заболели нахуй. Харви. На экономику района. Головная боль. Переутомление. Переутомление и головная боль, все. Мне просто много приготовить средств от переутомления, очень много.
Good evening, Nurse. Good evening, Dr. Reed. Do you need... I'm fine, really. Так поспи, на. Goodbye. Какого хера мне еще гипноз первого уровня? Fear and disgust on every I wish I could be street sick corner. again. Feel my blood boil with the fever. I have wasted too much energy for so little. Это там надо дать. Good evening, Mr. Evening. Soldier. Not really. As long as you remain here, I will make sure you... Don't think you can do much about it. Damage is done. Goodbye for now, Mr. Elwood. Damn. The pain. It's here again. I wonder what your last thoughts would be, sir. A giant morgue disguised as a hospital. That's a painful nowadays. Не кашляйте в общественных местах. Good evening, Doctor. Have you no more that this is no laughing matter, Dr. Reed. A patient of mine has been murdered. Mr. Fiddick is dead. Как это? I should have been more cautious. Как это, мистер Фидик, умер? Do you need my... I would have been confused if anyone other than you had asked that question, Dr. Reed. But your help is welcomed. Бля, меня нету. I will see you... Why are you blaming yourself for the death of Mr. Fiddick? It is our fault. Mr. Fiddick has stayed longer than needed here because Dr. Ackroyd and I could not agree on the correct treatment. This argument has nothing to do with his death. He was murdered. But if we had performed the surgery sooner, he would have left the hospital and avoided this fate. What is troubling you so much, Doctor? I had to meet face to face with the son and daughter of Mr. Fiddick this afternoon. Their eyes. I could barely stand before their accusing gaze. This difficult task is part of our job, Dr. Strickland. It's our responsibility. I know. As I also know they'll never get the answer to the question they dared ask. They were the embodiment of cold fatalism. Goodbye, Dr. Strickland. Если бы у меня было снабдить, я бы тебе дал. Чувак, мне этого. Good evening. Do you need Well, the proximity of the dead is not the most healthy Don't take too many risks with your health, Mr. And that is a good thing. Tell me the truth about your appointment as a medic during the war, Rakesh. The regiment administration appointed me by mistake. I had to learn the job on the spot, sir. Very hard, sir. But I rose to the challenge. You can't impersonate a doctor. You can't improvise a medical education. People could die at your hands. You're absolutely right, sir. But as a field surgeon, it was more like being a butcher. Do you believe you have really helped these people?
My ratings were within the averages of the regiment. I saved lives, Dr. Reed. Does that not say enough about triage and war surgery? Do you realize how many soldiers died because of that decision? You should have refused. Yes, sir. I swear I did, sir. But no... It is an unbelievable story, Mr. Chidana. It was a time beyond belief, Dr. Reed. But I'm happy not to deal with the wounded. I prefer caring for the dead now. Wait, дебил. Please show... Of course. It's just... Мне опиум нужен был. Пиздец, как мне нужен был опиум, чувак. Нормально, денег поднял. It's locked. Бабка старая, где-то ей надо дать еще. Это здесь она. Оба лекарства. Опиум, то, что надо. Good evening, nurse. Good evening, Doctor. Do you require... I will be fine. Nurse, you won't be able to help people. I'll try, Goodbye, nurse. It's locked, all right. Yeah. I cannot enter. Что, там пидрится, что ли? Я что-то не понял, нахуй. Да, вроде нет. Пиздец, короче. Охуенно. Переутомление. Вот есть что. И вот не верю.